Nhằm vào trong một số giao thông bị ổn rồi đâu không xong đâu. Chính là người ta vào. Thế mày phải đi ra, người ta đi ra chứ. Nhưng mà chỉ cần đứng vào cái khe này Và chắc không. Để sao mà nó không làm thế ngay từ đầu? Tại sao cả lũ đi ra? Không, còn thằng kia thì đi ra nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Vào phòng tá hết điện. Đang chơi game hết điện. Đang chơi kiểu máy bố mày cho bố mày chơi tiếp và tao cứ mẹ sang phòng khác chơi. Sẽ cắm một tao cái đó. Ra mày chỉ cần So if two electrons is equally contribute by two elements, so that means you will have non-polar bond. và đọc một ít hóa kiểu wow mẹ Chơi game lại. Chơi game lại. Except these two atoms will have the same responsibility. And you can Sáng nay mày lại lên đây. two electrons, Ta bụng one will ngồi be qua great tàu. in one atom A and another Cả will đêm. be great in the atom B. làm video. So you say that this kind of non-polar bonding is more Và is từ đến 2 giờ stronger. sáng thì tao xem cái phim However, sinh của you mày can qua have là cái gì. also another scenario where you have Mày bị two điên rồi, atoms, but không one mày will sao mày take phải xem thức hình sinh. Đó mày bị Sao tao tàn. không biết đến 5 giờ chỉ để chơi game. Bố mày thua, hôm qua bố mày đi ngủ sớm, 12 giờ bố mày quyết định mẹ dắt cho đi ngủ. Hôm qua tao còn ngủ phòng khác cơ, tí nữa phải đi mua điện. So in that case, you will have a polar bond, and the Cầm polar game bond đã. is weaker Cầm vào game Sin compared Impact sau. with the non-polar bond. So Game if Sin Impact one candle made by one 50 guy gì. who have two electrons, Rồi không nói nhá. and this the two electrons to make the bond. à, It look like, okay, I bring one electron to make the bond, I give you one electron, and you take this electron to put in the bond. So in that case, you will have one halogen, this have excess electron, and give one electron, deficit electron, and receive one electron from alkali, for example, sodium. Okay, so it looks like sodium will give electron to the chloride to make the bond. So in that case, you have ionic bond. And because the capital comes from only one guy, so basically this candle is ionic candle, the bond is extremely high polar, right? You get what I mean? So that's one set. But in the chemistry, how you can quantify whether the bond is non-polar, polar, or ionic, you make the difference between the electronegativity of the atom A and the electronegativity of the atom B. You take the absolute value. If the difference electronegativity is close to zero here, that means you have a non-polar covalent bond. Okay? So basically, if you take any two atoms with the same electronegativity, the absolute value of this one, different electronegativity will be zero. So you will have non-polar covalent bond. Okay? If this value increase in between 0 and 1, then you will have polar covalent bond. For example, if you have chloride, hydrogen chloride here, the difference in terms of electronegativity between hydrogen, chloride, and hydrogen is almost 1. So you will have a non-polar covalent, you have a polar covalent bond. Okay? So, here you have non-polar covalent bond, and in between 0 and 1 you have polar covalent bond. Okay? If the difference increases about 2, then you start to have ionic bond. So all of these candle with different electronegativity between 1.5 and 3, you have ionic candle. Okay? Easy to understand, right? So here are some examples. You have hydrogen chloride with different electronegativity of 4.9, and you have CO with different electronegativity
rồi xong basically bài you tập can say hóa that ra the two ngay số tiết compounds này have cho the mình. same polarity, right? However, when you look at the dipole moment showing the polarity of the compound. You have hydrogen fluoride with the dipole moment of 1.08 dipole. Whether for the CO, the dipole moment is only 0.1. So we say that the difference in terms of electronegativity is a good indicator to talk about the polarity, but not an absolute descriptor to tell about polarity. Do you understand? Huh? So, having the difference in electronegativity is a good indicator to talk about polarity. If you have a different electronegativity of 0, you can say that you are sure the compound is non-polar, covalent. If you have between close to 0, from 0 to 1, close to 1, you can say that it's a polar covalent. And if you have higher value than 1.5, you can be comfortable to say that it's ionic bond. However, be careful that if you have only electronegativity, you cannot make a conclusive idea about the polarity absolute of the compound. Because you may have two compounds like this one, which have comparable, quite similar, different electronegativity, but the polarity are totally different. Why is that it? We need to look at the molecular orbital that we discussed in the lecture. Okay? Because simple one, here you have a single bond, right? Only one bond between hydrogen and chloride. Here you have double. Okay? You see the carbon and oxygen. So basically, the nature of bonding is not the same. So if you apply different electronegativity for a compound with a single bond, yes, it's okay. Be careful when you discuss about the compounds with more than one single bond. Is it clear? Any question? Cho các em hiểu không? Không hiểu. Quá hiểu không? Quá hiểu thầy đang nói gì không? Em đang hơi đau đầu do sương mù. Đi ngủ đi. Giờ thì nghe lại cho hiểu. Ok. Như thầy nói, cái việc mà các em hiểu về độ phân cực của liên kết là rất quan trọng. Bởi vì mình có thể hiểu Nói hai cái thằng này. cái sự phân cực trong liên kết ấy, cũng như là trong doanh nghiệp, ai là Sao? nhiều Thằng này là ngồi nghe. người có nhiều quyền nhiều power hơn, là nhiều trách nhiệm hơn, là người phải đóng góp, người tài chính hơn, đúng không? Thế thì thầy nói là em lấy đơn giản như là một cái single bond, như là 2 triệu đô đi. Nếu như hai ông thành lập một công ty, mỗi ông mang đến 1 triệu đô để góp lại thành một công ty 2 triệu đô. Hiểu theo nghĩa mỗi ông nắm 50% cổ phần, đúng không? Thì cái liên kết đấy hiểu theo nghĩa là cái vốn ở đấy, vốn tổng là 2 triệu đô. Nhưng mỗi ông đang giữ 1 triệu đô ở trong đấy. Và mỗi ông đang có 50% cổ phần. Và 50% trách nhiệm, 50% power sẽ nằm trên đời hai ông. Trong trường hợp đấy là công ty nó không lệch với ông A, không lệch với ông B, hai sếp giống nhau. Kèo. Thì trong trường hợp đấy, cái liên kết đấy gọi là liên kết không phân cực, quyền lực cân bằng. Là thông thường cái mối liên kết như thế nó rất là bền vững. Nó bền vững là cái nghĩa là cái ông A nó rất khó để mua 50% cổ phần còn lại của ông kia và ngược lại, đúng không? Mua 50% cổ phần rất là khó. Tất nhiên có trường hợp cái cậu kia chơi cá độ hôm qua nó đặt cửa Việt Nam đặt cửa Malaysia chẳng hạn nó mất hết thì nó phải bán 50% cổ phần thì mua rất là dễ cho mình. Chiều theo nghĩa là trong trường hợp bình thường rất là khó mua 50% cổ phần đấy, đúng không? Thế nhưng mà nếu như một cái doanh nghiệp thay vì là có 2 triệu đô, mình có 2 triệu đô nhưng thay vì mỗi ông có 1 triệu, đúng không? Mỗi ông không mang đến 1,5 triệu, nó cái phần gì mang đến 0,5 triệu thôi.
Hai ông đấy đều được bổ nhiệm là giám đốc với nhau, cùng là sếp với nhau, cùng là actionnaire, đúng không? Cùng là chủ khối doanh nghiệp đấy. Tuy nhiên một ông chỉ nắm 25% cổ phần không, còn lại 75% cổ phần. Thế thì các anh biết là cùng là cái chức giám đốc, đúng không? Thế nhưng quyền lực thực sự nó sẽ nằm ở chỗ nào? Cái ông 75% cổ phần sẽ có nhiều tiếng nói hơn, có nhiều cái power hơn và nhiều cái trách nhiệm hơn, đúng không? Và cái liên kết ấy cũng không bền hơn, bởi vì là bất cứ một lúc nào cái đội kia nó có nhiều trang hơn để nó mua lại 25% cổ phần, hiểu không? Còn nếu như mà cái phân cực nữa, tức là không phải là 25% cổ phần, cậu kia cậu bán tới 90% cổ phần rồi, thì cái việc cậu mua 10% cổ phần của em rất dễ, đúng không? Thế thì cái liên kết đấy gọi là liên kết phân cực. Kiểu theo nghĩa là liên kết thành phân cực như vậy, đúng không? Thế còn cái liên kết yêu có nghĩa là có một cái cậu nó có 2 triệu đô, nó muốn thành lập doanh nghiệp. Hôm qua là thứ ba, hôm Qua mình ngồi nhầm trong này. Ông kia kia chỉ muốn đi chơi ra ngồi đầu. có gặp một em bạn ở Chem December đây chuyên ở coi bài, ngồi đây dưới ngồi đó. có lẽ là Thì để không trà trộn vào được. thế nên nếu thành lập doanh nghiệp tớ thuê cậu làm giám đốc, tớ với cậu cùng làm giám đốc của cái doanh nghiệp 2 triệu đấy, nhưng khi thực cậu chẳng có đồng nào trong đấy cả, hiểu không? Cậu chỉ làm công ăn lương. Thì cái liên kết với các cạnh can nó rất giống liên kết yêu, đúng không? Hiểu không? Để mà break nó ra thành hai cái phaga, tức là cái lattice structure thì rất là khó, tại vì cái ông mà quản lý không có tiền thì cũng chết, mà cái ông có tiền nó không quản lý tiền cũng chết, đúng không? Nhưng cái liên kết yêu này nó có thể đi sâu bất cứ lúc nào, hiểu không? Kiểu theo nghĩa là cái mối liên kết đấy so với cái liên kết 25% cổ phần và 75% cổ phần nó rất là unstable. Mặc dù hai ông này break nhau ra thì rất khó, tại vì nó gần nhau, đúng không? Nhưng nhiều theo nghĩa là trong tất cả quyết định của công ty, phần lớn cái ông là 100% quyết hết, mày làm anh quyết rồi, hiểu không? Đấy, thì cái concept của polarity bond nó là như thế. Thế thì bây giờ trong nó làm thế nào để viết được một cái chemical bond nhìn vào mình có thể biết được là nó là phân cực, không phân cực hay là ion. Có hai cách. Một là như vậy, có ba cách, nhớ từng cái một, nhớ từng chất, đúng không? Nhưng bây giờ số chất tất cả vài triệu, vài trăm triệu không thể nhớ được, thế thì phải có một cái quy luật. Thế thì người ta sẽ sử dụng một cái quy luật đấy là dựa vào cái độ ấm điện, lấy hai cái độ ấm điện của hai cái nguyên tử và thành lập ra cái liên kết đấy, trừ cho nhau và lấy giá trị tuyệt đối. Nếu như cái sự khác biệt về độ ấm điện bằng không thì có nghĩa là liên kết đấy là liên kết không phân cực, nó không có giá lấy phần trăm cổ phần của hai ông trừ cho nhau, được chưa? Nếu mà hai ông cùng 50% cổ phần thì trừ còn không thì liên kết lại không phân cực, đúng chưa? Thế nếu như mà cái liên kết nó cái sự khác biệt nó khác thôi thì bắt đầu có sự phân cực, được chưa? Nếu như mức độ phân cực đấy nó khác độ electronegativity đấy nó khác nhau đến khoảng tầm từ 0 đến 1 thì cái liên kết đấy được gọi là liên kết cộng giá trị phân cực, đúng chưa? Các em có thể định nghĩa trên thị trường, các em có thể định nghĩa là hai ông chủ doanh nghiệp mà có capital khác nhau từ 0 đến 25% thì gọi là công ty đấy gọi là công ty có sự phân hóa về quyền lực, như thế, đúng không? Thế khi mà cái độ khác biệt độ ấm điện này nó lên đến 1,5 và trên 1,5 thì người ta quy định là cái liên kết đấy là liên kết ion, đúng chưa? Hiểu không? Đấy, thì cái slide đầu tiên là như thế, slide này nó là như thế. Kỳ thực thì các bạn có thể thấy là những cái hợp chất như thế này đều là những hợp chất mà cộng hóa trị phân cực, đúng không? Và các em thấy là càng đi về phía này cái độ ấm điện khác nhau càng lớn, cái sự phân cực nó càng lớn. Một ông nó sẽ giữ càng nhiều electron và còn lại sẽ chịu phần dương. Ok không? Được chưa? Thì khi mà các em đi về thế này thì các cái hợp chất này trở thành là hợp chất ion. Separate tất cả thằng cưới. Đến đây hiểu chưa? Thầy không thể không chuyển hóa được nữa đâu. Cưới hết mà. Hiểu rồi đúng không? Cưới hết rồi. Bây giờ tiếp theo nữa là thế thì nếu như mình chỉ nhìn vào độ ấm điện không, mẹ 8 sự khác biệt về độ ấm điện không, thì
thì có thể kết luận chắc chắn 100% chất nào là phân tử, chất nào không phân tử hay không nào. Trừ khi bây giờ Tức nó là cưới nếu cả bố anh anh Hùng, đặt câu hỏi khác là Phải nếu luôn. hai chất thì bây giờ có sự Tên khác của anh biệt về Hùng độ khác điện là giống nhau vậy. thì liệu độ phân tử của nó có giống nhau không? Tám mới số thì Câu nó trả sẽ lời là có Phải tôi xịn câu chưa trả hẳn. lời là chắc nếu như hai cái hoạt chất đấy đều là liên kết đơn, chỉ có một liên kết thôi, đúng không? Đơn. Thế nhưng mà có một chất là liên kết đơn và một chất là liên kết đôi, một chất liên kết ba chẳng hạn, thì việc so sánh cũng trở lên không còn chính xác. Mà một ví dụ ở đây là hai hoạt chất này, HCl có độ khác biệt âm điện là 0,9, CO có độ âm điện là 1,0. Nếu chỉ nhìn vào độ âm điện thôi thì mình phải kết luận hai ông này có độ phân tử gần giống nhau, đúng không? Nhưng kỳ thực khi mà tính toán ra độ phân tử mà đo được nhá, thì cái ông thứ nhất là 1,08 đề bài, còn cái ông thứ hai chỉ là 0,1, tức là nó gấp trong gần 10 lần để tính cái độ phân tử, đúng không? Hiểu theo nghĩa là bây giờ tao cùng vớt hai electron lên thì ở chỗ này ấy, electron phần lớn đến hơn 90% sẽ nằm ở clo và phần rất nhỏ nó sẽ nằm ở hydrogen. Thế nhưng với độ phân tử không phải là một đề bài này cái anh chất em có độ phân tử, đúng không? Thì từ cái độ phân tử này đã tính được cái electron density, đúng không? Thì các em có thể thấy là cái sự phân bố electron giữa oxy và carbon nó tương đối giống nhau, nó không khác nhau nhiều như trong HCl nữa. Lý do là bởi vì ở chỗ này không phải là liên kết đơn C và O mà nó là liên kết multiple, liên kết đa. Đấy, cái dầu. Được chưa? Ok không? Thì hiểu theo nghĩa là so những cái gì mà có thể so sánh được. Cùng là liên kết đơn thì cùng so sánh liên kết đơn, cùng liên kết đôi thì cùng so sánh liên kết đôi. Đừng so một cái liên kết đơn với một cái liên kết đôi. Hiểu không? Sao cung cấp. Hay là hiểu theo một nghĩa khác mà các em làm khoa học các em có thể hiểu, đấy là gì? Là cái quy luật về sự khác biệt âm điện mà các nhà hóa học đến bây giờ đề nghị ra là nó chỉ cover được một phần rất nhỏ các vật chất hóa học người ta biết thôi. Hiểu theo nghĩa cái lý thuyết này nó là một cái lý thuyết đúng trong phạm vi rất nhỏ và các em có cơ hội để mở rộng cho nó đúng ở phạm vi lớn hơn. Hiểu không? Có cơ hội. Hiểu đúng không? Thôi mình không thể một lần nữa. Sau này các bạn nhớ cho các bạn xây dựng chính sách đi, đúng không? Nếu như mà các bạn làm ở thành phố Hà Nội chẳng hạn, sau này làm các sở ban ngành ở thành phố Hà Nội, thì các bạn chỉ quan tâm đến cái chính sách của các bạn nó đúng, lý thuyết của các bạn, cái chính sách để phát triển của các bạn nó chỉ cần đúng ở trong thành phố Hà Nội thôi, đúng không? Nhưng cái chính sách đấy nó sẽ không đúng nếu như các em áp dụng cho tỉnh Sơn La, đúng không? Nếu như bố đang ngồi ở sở khoa học công nghệ Hà Nội, bố đang chính sách sở khoa học công nghệ Hà Nội phát triển rất là tốt, chuyển lên trên chính phủ áp dụng luôn cái chính sách đấy, thì ông Sơn La phải áp dụng cái đấy, đúng không? Cái lý thuyết đấy không đúng cho Sơn La, đúng không? Thế thì khi mà người ta chuyển từ vị trí từ thành phố Hà Nội lên chính phủ thì người ta phải mở rộng cái lý thuyết đấy ra để cho nó đúng cả với tỉnh Sơn La, đúng không? Thì bây giờ cái độ này nó đang đúng với chỉ thành phố Hà Nội thôi. Đó, nó đang làm một cấp sở thì theo nghĩa là nó có cơ hội rất lớn để bring nó, mang nó đúng với cả toàn quốc, tức là đúng với cả Sơn La, đúng không? Ok không? Không ok thì kệ. Ok. So here are the few key points in the previous lecture. We have discussed about the Lewis board and how we draw the valence electron and we follow that rule. We discussed about the ionic bond, we discussed about covalent bond, and lastly we talk about the bond polarity and electronegativity. Here, an important part. We need to draw the Lewis structure. Okay? So basically, we know that we need to describe the chemical bond. And the chemical bond is made of valence electrons. But the electron you cannot see. Okay? So Lewis proposed that you use one dot to represent one electron. So you put the dot on the paper to describe the chemical bond. Okay? So now practically how we follow this rule. How we take one chemical compound and using the dot to describe the chemical bond in this compound. Okay?
here are the steps. First, you Sau take cái này the tôi học total thuộc thôi. number of valence electrons Làm from bài tập all có về the nhà atoms là of cái này. this compound. làm nhá. And say if you have a compound Có with khi the đẹp atom lớp 3 A, tiếng đi tra, or tưởng là ABC, do tôi bị lỡ, you hóa ra là vì simplify cần học. first the Nếu number gửi of luôn. valence electrons in the atom A, the valence electron in the atom B, Ta and chỉ xuất valence lại electron in the atom C. Không tính năng về nhà mày So chú this được. compound is tí ABC, like formula. Bây giờ mình nhớ tôi Then you để thử should xem. make the total number of valence electrons. Tính năng gọi là tí được về nhà chụp cũng được mà. Because Thì we nó học consider luôn. only valence Ngay electrons cả will hai. participate to making Ý this ra là chemical tí năng compound. mày về nhà mày chụp cũng So được. the core electron Đâu có will về be đâu. here. Okay? Khi mày đọc xong cái mày đi So về. to solve this problem, you Nộp should be able to không trả lại. understand Ừ. what are the valence electrons and what are the core electrons to learn already. Okay? Tự So chủ. if you forget that, for sure you cannot solve this question. Tự chủ. Second, you write the symbol of the atom. For example, Đặt tay vào giấy H, tải. iron is F, and so on. 1.2 không? The element with the less Phải thật. electronic negativity is in the center. So you put the most Đơn tiên phong positive luôn. one in the center, surrounded by the negative one. Okay? So that means Và to tiền solve the tạo problem, you should know about the electronegativity of the atom. I don't ask you to remember. If I ask you a question, Qua cái ngân hàng I người ta will đéo giao provide dịch you được. the table with the electronegativity. Okay? Cầm vào cái điện thoại cắm bắt được giọng của thầy. And then you try to connect Giọng thì rất to. the atom with a single bond. Assume that all the bonding in the compound will be single bond. Okay? Then you complete the octet around all the atoms bond to the center atom. So you put the center atom first, you make all the surround atom link with the center atom by the single Qua bond. phòng đấy. Single bond have two electrons already. You complete the remaining electron to make octet. Okay? And then you place any leftover electron on the center atom. Because here you have the Tí total nữa tôi đi number chữa of thêm thế nào. electrons. So after completing all the octet for the around Người ta đi chữa cái phần cô chữa. you will put the leftover that means the number of electrons remain in the total Tôi sẽ of tạo the với center điện thoại atom. người ta đi chữa phần cô chữa. If there are not enough electrons Tao tận bên kia thôi. the center Kia. atom À, of cái octet, răm cho cái gì? then we should retry again with the second step. Instead of using single bond, you now double, so become double bond. Okay? Can you imagine this step? So Này mở cái PDF bài của thầy. okay. So first, if the question is for the level structure of the compound ECl3, then first step you need to calculate the total number of valence electrons. Phosphorus you have 5, chlorides you have 7. So 3 chlorides you will have 3 times 7. So in total you have 26 valence electrons in this compound. Okay? Second, you arrange the atom. So you know that phosphorus have less electronegativity. 10 và 19,5. Yeah, right? So you have phosphorus with electronegativity of 2.1, chlorides with electronegativity of 3. Đây rồi. So you put the one with the lower electronegativity in the center, surrounded by the atom with the higher electronegativity. So you put the phosphorus in the center, and you put 3 chlorides surround. Okay? Then, next step, you complete the octet for the chloride. So, next single bond, you have 2 electrons already. To complete the octet, that means you need 2, Đây là đã. 4, and Check 6 mẹ electron không bonds. Okay? So, you complete 3 chlorides with
remain 2 more electrons. Okay? So 2 more electrons you will put in the central atom. So here we have 2 electrons. So now you see where the phosphorus subdivides the octet group. So here you have 2, 2, and 2 here. So basically phosphorus also subdivides octet group. So you can end the structure here. Is it clear? Chỗ này có hiểu không? Okay. Hy vọng là có. Nó sẽ càng nghe. À không, em không hiểu vào đấy. So, drawing the level structure is something Em phải tự học you cái can này. practice, and you will have a lot of chance to practice during the tutorial class. So try to make it. Now, we can have in the final exam this kind of question. Học một chút. After drawing the level structure, the question will be: is this compound a Lewis acid or a Lewis base? Why? Is this content hydrogen? Okay. So that's an acid base theory described by Bronsted. Acid Not base. Lewis. I'm talking about Lewis theory. So whether which is compound we consider as Lewis base or Lewis acid? Lewis base. Em này hiểu không? Anyone know? So first, to answer whether it's Lewis acid or Lewis base, you should divide the definition, right? For saying that this guy is non-good friend, you have to make a definition. How you qualify and put a non-good friend? Okay? It's not because you say that I don't like this guy, so he's not good. You should put first the definition before you do the classification. Is it correct? So Lewis acid compound that can receive electron. Okay? And Lewis base compound that can donate electron. Okay. So by this definition, whether this compound is acid or base. Acid compound that can receive electron. So if it receives electron, where the new coming electron you will put it? You will put on the phosphorus. Phosphorus already have 8 electrons. So basically it cannot receive more. Sẽ là bao nhiêu anh? Sẽ là một. Đúng không? Trước khi cái này thầy nhắn mọi người là trước khi tranh luận cái gì ấy, mặc dù giữa bạn bè xong trước khi tranh luận về vấn đề gì đấy thống nhất với nhau cách tranh luận, đúng không? Thống nhất cái bộ cơ sở để tranh luận, chứ không là các bạn cứ tranh luận vòng vòng này. Đó. Thế bây giờ muốn định nghĩa về cái béo không béo ạ. Đó. Thế thì định nghĩa thế nào là béo? Đúng chưa? Tỷ lệ khối lượng chỉ còn bao nhiêu cũng gọi là béo. Em viết ở của lớp này là 65, tất cả những con nào trên 65 cân tôi định là béo. Ok, đấy là definition. Nhưng mà phải có definition trước thì chúng ta được, đúng không? Đồng ý không? Béo chưa? Không nói không. Trên 65 cân chưa? 65,6. Béo rồi. Acid là chất,
nhận electron. Thầy bảo là thầy coi giả dụ thế cái căn cho gồm Thế kính. thì các bạn đây là cho cũng như EVM. thế thầy hỏi tiếp, nếu mà nó nhận electron thì electron nó nhận vào nó vứt ở đâu? Nghe không? Rất là phosphor thì không được, tại vì phosphor đang có 8 electron rồi. Rất là chlorine cũng không được, vì chlorine 8 electron rồi. Nên nó không phải là acid, nó là bazơ đúng không? Đây Bây giờ nếu mà nó cho electron xóa cái thằng sau từ đâu? 65 65 Phosphor đúng không? So Cả basically, ai phải cho 78 this vào đây một compound tàu can donate, can không ở dưới donate giữ nguyên cái chiều electron cao which are unpaired, sorry, unborn electron. 27. Okay? thừa You cân have the concept of Yeah, unpaired electron, that means a single electron, theo thì not pairing. You have ta bình unborn thường electron, mẹ that mình means dùng you have electron. tao này That's when it's valent electron, but Tao will số not 72. belong to any chemical bond. 72. Okay? So, why the electron, unborn electron in phosphor can be able to donate to another compound? Because you can say, you can imagine that this electron localized only near to the atom of phosphorus, but not in between the nuclei of phosphorus and chloride. All the electron here, the bonding between the chloride and phosphorus, will stand in between the two nuclei, right? And if the electron stand, so you have phosphorus and you have chloride, so the two electron bonding here will stand in between the two nuclei, right? So it will be attracted, it will be hit strongly by two nuclei. So it will not be easy to hit the two electrons. However, the free electron here, above the phosphorus atom, it will not belong to any bond here. So the electrons are only attracted by nuclei of the phosphorus. So you can see that the two electrons are more free compared with the electrons in the bonding. So the two electrons can be donated to another compound. So by this understanding, this compound will behave not like acid, but like a base, Lewis base. Lewis base. So when you have acid and you have a base, there is acid-base reaction, right? Remember the classification of chemical reaction? I say that you have two classes of chemical reaction, acid-base and redox reaction, right? So BF3, BA behave like the base. It reacts with acid, neutral to plus, receive electron. So you have this compound. Basically, you have this acid-base chemical reaction. So you can try to practice at home. It can come to the final exam. Drawing the Lewis structure of the compound. Now, the next is, please have a look at three compounds on top. Okay? You have compound with three atoms, nitrogen, carbon, and sulfur. Now, if you take all the process from the step 1 to step 5, first calculating the total number of electrons. Second, put the more positive and less electronegativity atom in the center. So you put the carbon in the center and you put nitrogen and sulfur around. Second, you try to complete the octet rule, octet electron for the atom surround. So you can see that in all three cases, the nitrogen and sulfur will satisfy octet electron, right? And then you will put the leftover, that means the electron remain on the carbon. So you will have a three structure, Lewis structure, all satisfied with 5 steps that we described. Okay? So the next question here is, if you have three compounds, three structures like that, all correct. So which one will be the most likely structure? Which one is correct? Okay? So you have three structures. Which one is the most
like this. Which one is correct one? So to make this, when there are more than one way to draw the level structure, so here you have three. To decide which way is correct, we must use what we call the formal charge. Okay? So I will explain how we calculate the formal charge. The definition of formal charge. The charge the atom would have if all the atoms in the molecule have the same electronegativity. X bonding the electron there in the molecule will share equally between the two atoms. Say, before coming to this chemical bond, carbon have 4 valence electrons, right? Nitrogen have 5 valence electrons, right? So it says when the carbon have 4 valence electrons, it have formal charge, it have net charge of 0, right? Nitrogen have 5 electrons. Normally, if it have 5 electrons, the charge will be 0. Now, it's make the chemical bond. Okay? I don't care about the polarity anymore. I imagine that the polarity of this compound will be 0. There's no polarity. Okay? And I imagine that now if I break this chemical bond. So here you have a triple bond. That means you have 6 electrons shared between the two atoms. Okay? Now I break the bond. Because there's no polarity. I consider that these two guys will take equal number of electrons when the bond is there. So if you have 6 electrons, each guy will take 3. Okay? Huh? So this carbon will take 3, this nitrogen will take 3. So when carbon takes 3, so equal it should have 3 plus 2 equal to 5. Whether when we start to make the bonding, it have only 4. Now the bond will break, it will have 5 electrons. That means it will have 1 more electron compared with before it make the bonding. So in that case, the formal charge will be minus 1. Because 1 electron is minus 1. Okay? Whether for the nitrogen, before making the bonding, nitrogen have 5 electrons. So now it takes 3 electrons plus 2, it becomes 5. So that means after breaking, nitrogen will receive the same number of electrons as before making the bonding. So in that case, nitrogen have a formal charge of 0. Ok? Mọi người hiểu chỗ này không? Không. Bây giờ như này đi. Hai ông này bỏ vào 6 triệu đô là công ty. Okay. Trước khi bỏ 3 triệu đô vào là công ty thì ông này ông có 4 triệu đô. Thấy không? Nhá. Ông này có 5 triệu đô. Nhưng ông chỉ bỏ 3 triệu vào là công ty còn 2 triệu ông giữ nhà, giữ ngân hàng. Ông này có 4 triệu, ông bỏ 3 triệu vào là công ty và 1 triệu giữ nhà. Nhá. Sau này cái hai ông này sẽ có một cái công ty có tổng vốn thực tế trên thị trường, vốn đầu tư là 6 triệu. Sau một thời gian làm ăn, hai ông này có thêm 1 triệu nữa đi tìm lại ngân hàng track cái CN ở bên ngoài. Đó, bên này. Đó, hai ông này lãi thêm 1 triệu nữa. Thế là tổng cộng hai cái này là có 6 triệu đô vốn đầu tư này, 1 triệu đô lãi này, chưa? Và 1 triệu đô còn phải trả bên ngoài vốn này và 2 triệu đô của này ban đầu đúng không? Cuối năm hai vốn này cãi nhau. Đó. Thế thì bắt đầu mới quyết định là gì? Chia tay. Chia tay thì bây giờ đồng ý với nhau là thôi. Cái phần đóng góp của hai thằng lúc đầu như thế nào không quan trọng nữa. Bây giờ cứ lấy vốn chia đôi ra. Chưa? Nhá. Thế thì lấy vốn chia đôi ra thì ông này có 3 triệu mang về, ông này có 3 triệu mang về, đúng không? Thì có 6 triệu vào trong tài khoản ngân hàng mà 3 triệu mang về. Thế là bố này ban đầu ấy thì bố chỉ có 4 triệu rồi. Bây giờ bố nhận 3 triệu của công ty về thì bố ấy tự nhiên trở thành 5 triệu. Đúng không? Thế là so
so với thời điểm trước khi bố đóng vốn đấy là bố lãi 1 triệu. Ok, được chưa? Đó. Thì nó làm lãi cho 1 triệu mà thực ra này lấy cái triệu của lãi. Chia đều thì không đều. Đúng chưa? Chia đều là phần vốn bỏ vào, hiểu không? Thế nhưng mà nó lấy về tại vì có một lãi 1 triệu mà chứ không bảo toàn lấy đâu ra. Cái bố này thì lấy về đúng 3 triệu. Tao đang ngủ một tí. Thế là cộng với 2 triệu trong ngân hàng nữa thì ông ấy vẫn còn 5 triệu đúng như lúc ông ban đầu đi đầu tư. Được chưa? Còn ông này ấy thì lúc đầu cũng có 4 triệu, bây giờ trở thành 5 triệu thì ông ấy lãi 1 triệu so với lúc ông đi đầu tư, đúng không? Hiểu không? Đồng ý không? Thế thì có phải là ông này ấy, lúc mà công ty bị break là ông ấy đang được lợi hơn 1 triệu, đúng không? Đấy triệu đấy là do cái công ty nào lãi ra thôi, ok không? Thế thì cái tiền mà chênh lệch cái lúc công ty bị phá sản chỉ tay, lúc công ty chia rẽ so với lúc bắt đầu đầu tư, cái tiền chênh lệch đấy gọi là formal charge, được chưa? Thế thì cái ông này formal charge bằng không, ông chỉ mất 1 năm làm việc thôi, nó không mất tiền. Thế còn ông này thì được formal charge là 1, đúng chưa? Rồi, bây giờ tôi tiện nói thì nói luôn. Vậy thì cái chia nào sẽ là cái chia mà dễ chấp nhận nhất? Chia dễ chấp nhận nhất là cái chia mà cái formal charge đấy, là cái tiền lợi của công ty ấy, nó sẽ nằm về phía ông nào mà đóng góp nhiều hơn, đúng không? Thì cái cách chia đấy là cách chia nó ít đánh nhau, ít phải thuê xã hội đen, ít phải ra tòa, đúng không? Chứ còn bố đóng ít vốn nhá, xong đến lúc làm lãi bố đóng ít vốn này, là đó mọi người đóng ít vốn hơn, ít capital hơn, có nghĩa là ít trách nhiệm hơn, ít power hơn, đúng không? Nhưng lúc chia tài sản bố lấy nhiều hơn thì chắc chắn cái cách chia đấy là phải ra tòa, đúng không? Kiểu theo nghĩa cái cách chia đấy là không hợp lý. Thế nhưng mà nếu mà cái cách chia nào đấy, cái benefit đấy nó sẽ nằm ở phía ông có đóng nhiều hơn, tức là cái ông ban đầu ông mới mang đến nhiều capital hơn, thì cách chia đấy là cách chia hợp lý hơn, đúng không? Thế thì hiểu theo nghĩa là bây giờ ông tính cái formal charge ấy, mà cái phần electron dư ra, formal charge negative mà nó dư ra, nó nằm ở trên người ông nào mà có độ âm điện lớn hơn thì ok, đúng không? Độ âm điện tức là cái khả năng kéo electron về nhiều hơn, đúng không? Thế nếu mà cái độ âm, cái formal charge nằm càng âm mà nằm ở càng cái phần lớn hơn đấy thì cái chia đấy là chia ok. Còn nếu mà ông nào có độ âm điện ít hơn nhưng mà lúc chia formal charge thì ông lại có negative thì cái cách chia đấy là cách chia không chấp nhận được, chia lại, đúng không? Hiểu theo nghĩa là cùng là cái Lewis acid nhưng cái Lewis cùng là Lewis structure, nhưng cái Lewis structure nào mà có formal charge negative nằm ở trên cái nguyên tố có độ âm điện lớn hơn ok. Còn nếu mà formal charge negative nằm ở cái phía có độ âm điện nhỏ hơn thì không ok, phải chia lại tiền, được không? Bây giờ chia để công ty trả đi làm ăn của bạn như thế nào, đúng không? Đâu có tiền mà sau đến lúc chia ra, đúng không? Thế thì nếu như mà công ty nó làm ăn không tham gia đồng lại cho cả, tức là tổng thời gian lúc mà tổng tiền lúc em chia so với tổng tiền lúc em đầu tư vào giống nhau, đúng không? Thế thì nếu mà chia như thế nào đấy để formal charge bằng không, tức là các ông lấy về đúng cái tiền các ông đóng vào ban đầu ấy, thì cách chia đấy là cách chia fair, đúng không? Ok. Thế nhưng mà thông khô nào đấy một cái thông minh hơn, nó chia làm sao đấy nó có formal charge negative, tức là tiền về phía nó nhiều hơn thì cái ông còn lại sẽ thành formal charge positive, đúng không? Đây cái tổng capital của em không tăng mà, thì trường hợp đấy cái Lewis structure đấy, cái cách chia tiền này nó không chấp nhận được, phải chia lại. Túm lại là sau khi mình hiểu như thế rồi ấy, hiểu một cách thô thiển như thế rồi ấy, thì có nghĩa là gì? Cái công thức mà có cái công thức mà chấp nhận được lớn nhất đấy, nó cũng như chia tiền, tức là gì? Formal charge bằng không tất cả thì ok. Mình không có bao nhiêu đến lúc chia ra mình lấy đúng như thế của anh thì là ok, đúng không? Thế nếu mà trong trường hợp nó formal charge nó không thể bằng không được, tại vì công ty nó làm ăn thua lỗ hoặc là nó lãi ra, đúng không? Sao thì làm ăn thua lỗ formal charge phải có một thằng bằng dương, đúng không? Thế thì nếu mà formal charge bằng dương nó sẽ nằm ở trên cái chỗ cái cộng mà có electronegativity ít nhất, tức là nhỏ nhất. Còn nếu mà formal charge của nó
phải nằm ở chỗ có electronegativity lớn nhất. Được theo nghĩa lãi thì phải nhiều vốn phải chịu, phải được hưởng. Lỗ thì vốn phải chịu nhiều hơn, đúng không? Ok không? Thôi thế chia xong kia là khoảng học không mà chắc được đấy. Đấy, khóa học xong là okay. So here are the rules. To choose the correct structure, we generally choose the level structure in which the atom appear the formal charge close to zero, right? Basically, you will not gain or loss compared with the chemical interchange with the company. We generally choose the level structure in which any negative charge will put on the more electronegativity atom, right? So if the company have benefit, better the benefit look alike on the guy who contribute more. Okay? So remember, the formal charge is not a real charge of the atom. It's just a way to decide which level structure is correct. Theo nghĩa là thầy nói công ty phá sản chỉ cần dựa thế thôi, thì có thể đừng mong phá sản. Okay. So is it okay? So by doing so, sorry. So here, can you put which one will be the correct? Let's work. In the first structure, so here the nitrogen will have 6 electrons already. If we break the single bond between the nitrogen and carbon, so nitrogen will take 1. So it will have a 7 electron, right? When it starts, it have only 5 electrons. So now nitrogen will have a formal charge of -2. So the carbon, you have 3 electrons from the triple bond carbon sulfur and 1 electron from the single bond. So carbon will have 4 electrons. It starts with 4 electrons, so carbon will have formal charge of 0. Sulfur will have 3 plus 2 equal to 5 electrons. It starts with 6 electrons. It's put 6 million together, and at the end, it will see only 5. So it will have 1 formal charge of 1 positive. Okay? So nitrogen -2, carbon 0, and sulfur 1 plus. For the second one, now the nitrogen will have 2 plus 2 equal to 6 electrons. It have 5 electrons in start. So now formal charge of nitrogen it will be -1. The carbon will be 0, and the sulfur it will have 0 as well, right? Because sulfur has 6 electrons. So you have okay. So we have nitrogen, carbon, sulfur. So we have -2, 0, plus 1. The second one we will have nitrogen, -1, carbon, sulfur 0 and 0. Okay? And then the first one you will have nitrogen 0, carbon 0, and sulfur -1, right? So we say that we choose the level structure in which the atom here form a charge close to 0. So here you will have 1 carbon 0, but you have nitrogen and sulfur will have form a charge difference at 0. We choose the level structure in which any negative charge will put on the more electron negativity atom. So you should consider this one and this one. Okay? So next, you look at the electronegativity. So nitrogen will have electronegativity of 3.0, and the sulfur have electronegativity of 2.5. So you should prefer, and mention here, you should prefer to put negative charge, so form a charge -1 on nitrogen. Okay? So here
how we can understand the two structures. Let's have a look on this structure. The first one, the left side one. Okay? So you have oxygen. Okay? If you say A, B, C, you consider that you have 3 atom oxygen difference. Okay? So what you can look here, you understand that when we describe about the single bond and double bond, we say that the single bond will be longer than the double bond, right? Is it correct? So it means that here we will expect the DAB shorter than the BC, right? Is it correct? So you will expect that in this molecule O3, you have the bonding between the atom oxygen A and the whole atom oxygen B shorter because it's double bond compared with the atom B and C bond. You understand? So we say, now if I want to break this chemical bond, I would be able to expect that which bonding I can break first. So I can transfer this single bond, right? Because I learned that the single bond will be weaker than the double bond. So now if I cut this molecule O3, I will expect to have O2AD plus OC, right? It says that in this molecule oxygen, I can distinguish the atom oxygen A and the atom oxygen C. Okay? Is it correct? Or in other words, if I look at the vibration of the molecule, you imagine that you have oxygen A and oxygen B. Double bond, now they can have different vibration like this. The bond can make it softer, longer, and stronger. Okay? This can be like this. Okay? And also for the same BC, one can be like this, one like this. And also if I give my here I do you have an oxygen B, and here I have oxygen A, and here I have oxygen C. This can have this vibration as well. Okay? The two atoms get closer, longer. So here I have this. I have this. But the important thing is that with vibration like this, we need energy, right? So energy you need to put inside to make the vibration. We need energy equal to S C over lambda, right? Right? Is it correct? So that means when the vibration energy differs, the wavelength associated with vibration will be different. So it says that if I have oxygen A and oxygen C difference, I will have in this compound at least two wavelengths associated with two vibrations. Okay? However, when I take any spectrum of this compound, I have only one vibration. So experimentally, I will not be able to distinguish oxygen A and oxygen C. Do you understand what I mean? Because I cannot distinguish A and C in the experimental evidence, so I need to revise my theory. Somehow, actually, between A and C cannot be dissociated to distinguish. They are, in other sources, they are identical. Okay? So how I can explain A and C are identical? So I use the concept of resonance structure to say that this double bond can pull here and to make this one. Okay? So basically, the two structures are will be both exist and equal. Okay? Okay? So the key is that experiment
experimentation, we don't see any difference between A and C. Means in terms of theory, if we fix the language structure, simple one, A and C are different, but experimentally they are identical. So I need to invent something new to say that basically they are identical. So the something new we will invent is actually the two structures are resonant. They can move from one to another freely. Okay? So, like this concept, then you will see that if you have the resonant structure, that means the oxygen A and C will be totally identical. You will not have a double bond and single bond, but you have a 1.5 bond order for both. Okay? So by the same concept, you will see that the three oxygen in the NO3 nitrate will be totally identical because you have three resonant structure like this. Okay? Sao? Tụi ai có hiểu không? So, by definition, resonant structure are used when two or more equally valid language structure can be written. Okay? So here, for example, in the case of ozone, and I explain to you, experimentally you can see that the distance between oxygen, oxygen A, B, and BC will be totally identical. Okay? So, when we talk about the chemistry, we talk about extraction. And here that's the line, right? So, extraction to the octet rule. Here we have three main types of extraction. We have odd number of electrons, we have fewer than the octet of the valence electron, and we have more than octet of valence electron. Okay? So, for example, when you take the molecule NO, sắp đến Tết rồi, cẩn thận với khí oxit nitơ nhé. So when you take NO, you will see that nitrogen have 5 electrons, oxygen have 6 electrons. So when you have odd number and even number, so basically even number, so basically the total will be the odd number, right? So you cannot satisfy the octet. So if you take the NO, you have two structures possible, the left one and the right one. So basically, by the definition and formal chart, the left one will be the most likely one, the best one to describe the structure. So, what we can learn from here? So now imagine that you can have one question in the potential question in the exam. Say that if I try to make a diamond, I have NO. I try to make a diamond like NO. Okay? So what chemical bond between two monomers NO? I would expect whether I expect nitrogen like this, or I would expect nitrogen like this. So one of the questions can be, if I take two molecules of NO, I make a dimer. Should I expect nitrogen bond or oxygen bond? Do you understand my question? What will be the case? So you take the molecule NO, right? You take two to make a dimer. I need two monomers, right? Will I expect in the dimer a nitrogen bond or oxygen bond?
I would think it's the nitrogen bond because the last one, the most favorable one, the nitrogen only have the 7 electron, so it should be connected share one more electron with another nitrogen, so it's not have the octet. Yeah, thank you. So that's the answer. Right? So first, you know the left side structure will be the most favorable, the most likely Lewis structure, right? And in this structure, you have nitrogen with 7 with one unpaired electron, one single electron, right? And because this electron is unpaired, so it has tendency to pair with another electron. So now if you put 2 molecules NO close together to make a dimer, of course it needs sort of a specific condition. Then the nitrogen will bond with the other nitrogen to make a nitrogen bond, because there the 2 nitrogens will have 2 unpaired electrons become paired electron, bonded electron. You will expect oxygen-oxygen bond if basically the single electron localized in the oxygen, right? But in the left side, if the single electron localized in the oxygen, the formal charge is too positive. Right? So it's not favored, not likely. So the good answer will be, you will expect nitrogen. Okay. Another question is, good is the possible or answer a question like, do you expect a specific square structure? This one? Would you expect to have nitrogen, oxygen, nitrogen, oxygen like this? Or nitrogen, oxygen, nitrogen, oxygen. Would you expect the dimer will have the square structure? So if you have this kind of structure, you have this one, right? So the structure is like M, O, right? You will have a kind of A2O2 structure molecule, right? But good is possible, or do you expect to have this square structure? What do you think? Is it possible to make a square structure like this?
basically this square structure is not triple. The reason is that if you want to make this square structure, you should have the two orbitals. First one here, and the second one here, with the angle near to 90 degrees, right? But you will learn later that in this NO bonding, nitrogen will have the hybridization sp2, right? So the sp2 between orbital distance, the angle between two orbitals will be 120 degrees. So if you have orbital with 120, you want to form it to make 90, so that means decrease 30 degrees. It will have a huge loss. So basically it's not fixed. So for the NO2, the same, you will have a 7 valence electron. So you will have this structure, right? You put the nitrogen with a more positive electron affinity in the middle, and you put nitrogen oxygen around. So here again, you will have also the single electron combined. So that means the two molecule NO2 can be also make a dimer. Okay? And in the dimer, you make nitrogen bond. So we talk about the exception where you have fewer than octet electron. So let's you consider the case of BF3. So boron you will have 2 electrons because boron is in the column 3 electrons. And the chloride you will have 7 electrons. So in total you have 24 electrons. By the practice, you put the boron in the center. Because boron have a lower electronegativity, you put 3 fluorides around, you complete the octet for the fluoride first, and then, so you have a 3 fluorides of 8, you have 8 electrons, 3 times 8 is equal to 24. There's no electron left over, so here now you have a structure with a boron, in the center you have only 6 electrons, right? So less than 8 electrons. So to satisfy the octet, boron have a tendency to receive electron. So that's why boron BF3 will react like an acid Lewis. So at an acid Lewis, it could react with a base Lewis, for example, in the KMN3. So we will have a compound, make a reaction, we make the nitrogen boron compound. Basically, in the chemistry lab, you will have a compound, a BF3 dissolved in ether, C2H5 2 times oxygen. Because this ether reacts at the Lewis base. So it reacts with the BF3 to make a complex. So basically here you have oxygen. So you have this compound is stable. You have another exception where you will have more than 8 electrons. For example, if you take the pair PCl5, so phosphorus you have 5 electrons, you will have 7 electrons. So if you take the PM5, you have 7 times 5, 35 electrons plus 5 electrons for the oxygen. So in total you will have 40 electrons. So you will have this structure where you see that the phosphorus inside is will have 10 electrons because it has 5 covalent bond and 8 single covalent bond is 2 electrons. So phosphorus here you have 10 electrons. That means it's higher than 8 electrons of the octet. This is possible because phosphorus belongs to the first layer, third ball of the periodic table of elements. That means the phosphorus will have an orbital S, P, and D. Okay? And when you have an orbital D, you can follow the octet rule, but also you can accept the 8
18 electrons. Because you have 1 orbital S, 3 orbital D, and 5 orbital D. Okay? So in total you will have 9 electrons. And each electron can be occupied by 2 electrons. Each orbital can be occupied by 2 electrons. So all the atom can accept not only electron but 18 electrons. So start from that, we can have sulfur with 6 chlorides around and phosphorus with 5 chlorides surround. In that case, phosphorus will have 10 valence electrons and sulfur will have 12 valence electrons. You see, it's much higher than the 10 electrons, I mean 8 electrons. Okay? But it's only possible for the element in the third row and below. For the first and second row, it cannot be possible because you have only orbital S and P. You don't have orbital P. Okay? Okay? So, here is something exceptional, very recently discovered. The people ask us, basically, carbon. Carbon is localized in the group 4A. Right, Right? So in the group 4A, you have 4 valence electrons, right? And 4 valence electrons, you expect to make 4 covalent bonds, right? So when you learn organic chemistry, start from the class 11 in high school, you start first from the chemistry of angle, CA4, right? Is it correct? You describe the chemical bonding in CA4. You say that the carbon has 4 valence electrons, so each valence electron will bond with 1 orbital, 1s of the hydrogen, so you have 4 sigma bond CA4, right? Huh? So this also by understanding this concept, it means that you have 5 valence electrons, you can make only maximum only 4 valence bonds, right? Rai đen số gần của tao đâu. So you start from the CA4 with 4 valence electrons, 4 sigma bonds. Then you move to C2A4, you say that you will have sp2 hybridization. So you have 4 electrons, but now you can make only 3 bonds, 2 sigma bonds and 1 double bond. Okay? And then you move to C2A2, where you have 4 electrons, but you can make only 1 sigma electron and 1 triple bond, right? So in short, with 4 valence electrons, you can make maximum 4 covalent bonds, right? Is it correct? Because we understand that you have 4 valence electrons. You can bring the 4 electrons to contribute with 4 maximum 4 other atoms to make 4 valence bonds. Okay? Covalent bond. Is it clear? It's also said with 4 valence electrons you cannot make 5 bonds. Rai đen số gần của tao. Because if you can make 5 bonds, so it means that each bond you contribute only 0.8 electrons. And the concept of 0.8 electrons is Rai đen. right? Number of electrons should be 1 integer number. However, experimentally, not imagination, one group in Germany, they could be able to purify this carbon. And this is real solid crystalline structure of one carbon where you see the black dot here is carbon. And you see that this carbon here is bonded 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5, and over here, 6 carbon. So now you have one case where you have here carbon. It will bond with 6 carbon surround. So how come one carbon with 4 valence electrons can make 4 covalent bonds? And looking, when you have this structure, looking at the distance between this carbon and this carbon, you see that the 1, 2, 3, 4, 5 carbon bonds will have the same distance. That means you have equal contribution. Okay? So how can you imagine one carbon with 4 valence electrons can make
6 covalent bonds. You get what I mean? So, for the moment, it's a new event, and we have not yet theoretical explanation. There are no theory to explain it. But that is explanatory evidence. So basically, someone needs to make a revolution in the theory of chemical bond. Sooner or later, I don't know. But all what we teach today, maybe we make in a small format, and you have more and more evidence to say that you need to expand the theory. So I expect that some of you will contribute to this revolution. Do you understand my point here? Okay? So, all what I explained to you about the way they bring electron to share, to give electron to make the donation acceptance, making an ion bond and so on, perfect. The theory already perfect. However, it will be no longer perfect, and it's questionable when we have new evidence to say that, be careful, you have 4 valent electrons, but now I observe 6 covalent bonds. So the theory will teach me to say that I bring one electron to share with another atom to make a covalent bond seems to be questionable. Okay? But this is the real evidence. It's not imagination. It's real evidence. So it says that the limitation is not in the nature. The limitation is in our mind. Okay? The limitation is in your imagination, not in the nature. Bàn tính người mày, what the fuck. So, Kỳ lạ nha. then we talk about the strength and length of a covalent bond. Okay? So first we talk about the bond and contact. So that's the energy for the breaking of a particular bond is 1 mole of the gas substance. That means you imagine that you take the cap out in the part the gas phase, and then you cut it, you have hydrogen atom in the gas phase and the chloride atom in the gas phase. So this energy you put inside before that. Okay? So by understanding that, you could be able to calculate the heat of chemical reaction. Basically, you need, when you break the chemical bond, you need to put energy inside. When the chemical bond is formed, it will release energy. So the difference between the energy you put inside and the energy it released will be equal to the net energy of the chemical reaction. So by calculation of that, you could be able to understand whether the chemical reaction is spontaneous or is non-spontaneous. Okay? So I will not go very deep dive in this calculation because in tutorial class you will have. So basically, if you have the delta H of this compound, then you can do the measurement. There's a this reaction you can do measurement. So you divide by 4, that means you consider that 4 chemical bonds here are equal. They have equal bond strength, so you need to put the same energy to break it. So you have the bond enthalpy of 1 hydrogen bond here. And then you imagine that you make a chemical reaction, you have a reactant. So imagine that you take the chemical compound in the reactant, you break all the bond to have single atom in the gas phase. So you have the atom in the gas phase. And then all the single atom in the gas phase, you try to reorganize to a new chemical compound, right? So to make the product. So here, that's the energy you need to give in. Plus this energy you can receive that the system release when the bonding is made. So the net energy is equal to the energy difference between the product, reactant, and if you want to calculate this one, so basically you start from here, you go all the way out, you go back to here, so it's 0, right? Then we could be able to calculate this one, which is equal to the bond enthalpy of the reactant minus the bond enthalpy of the product. Okay? So, and again, if the delta H is higher than 0, so for example, in this case, the process it will be endothermic. That means if you want to make a reaction happen, you need to put an energy inside. But if the delta is smaller
one carbon chloride bond, and here you make formation of one hydrogen chloride bond. So in net, you have all the data, you can make a calculation, and the net energy is 104 kilojoule per mole. So it means that the process is exothermic, right? So when the reaction happens, it will receive energy. The environment will warm up. Okay? So to make a calculation, you can practice at home. We have several exercise, and the tutorial class is reserved for this. You have this table, and when you have this table, you can calculate one by one. We talk about the covalent bond length. We say that the single bond will be longer than the double bond and much longer than the triple bond. So in terms of strength, that means the single bond will be weaker than the double bond and weaker than the triple bond. So basically, if you want to break a single bond, it's much easier than to break a double bond, and much easier than breaking a triple bond. Okay? So that's also the reason when you want to activate, you want to break the molecule CO2 is extremely challenging. Because inside the molecule CO2, you have non-polarity. The molecule CO2 is non-polar, right? And the bond between the carbon and oxygen is double bond. Another case is nitrogen. You have nitrogen is triple bond. It's extremely stable. And because it's stable, so you have a 78% nitrogen in the gas. Right? So it's also same. If your professor giving you one triple bond and ask you to cleavage, to cut it, think the way to make a double bond and to make a single bond, and then you cut. You know what I mean? So for example, here you see the nitrogen bond. The bond length 1.47 angstrom for the single bond, and it's much longer than the double bond, much longer than the triple bond, and in terms of energy, we will be the inverse. Okay. So here is the slide to summarize all the content we discussed today. We discussed about the drawing of level structure. So we put some steps, right? We make a calculation of all the total number of covalent electrons. You put the more positive electronegativity atom in the center, put the more higher electronegativity atom. So now you make a single bond, you subdivide the octet electron for the surround atom first, and remaining electron you put in the center, and so on and so on, right? When you have more than one possible structure, you should consider about the formal charge. So the structure which is most likely is where the structure you have the zero formal charge for all the atoms, right? In the case you should have formal charge different than zero, it's better to put the negative formal charge on the atom will have higher electronegativity. So remember the case of the company that I mentioned. And then we talk about the resonance structure, where several structure can be trained from one to another, right? That means basically by the Lewis structure, by the simple two-dimension drawing Lewis structure, you should be able to distinguish atom in one compound. However, in reality, you cannot be able to distinguish. So the reason is because all the possible Lewis structure, they can train from one to another one. We call the regional. Okay? And we talk about the exception of the octet rule. So here you have several exceptions, 3 types. One where you cannot obey the octet rule because octet is even number, but you have odd number, like for example, okay, and no and so on. So to satisfy really the octet number, octet rule, the odd number electron try to make a dimer, trimer, and so on. Okay? So the case of NO, NO2, and so on. And then we talk about the case exception when you will not obey the octet rule because you have less than 8 electrons. For example, the case of EF3. Okay? So you
in that case, you will not have enough electron. It will have tendency to receive electron from other compound. So it behaves like a Lewis acid. So for example, BF3, you put it here, it will make complex. If you put in water, it will react quickly. And you will have also the case where you have more than 8 electrons, right? It happens when you start with the atom in the third row and below. Because all the atoms in the third row and below, you will have not only S and B, but you have orbital D. Okay? And the last, we talk about bond length. What we consider about that? Because all of the things we want is that we break some chemical bond and we build up a new chemical bond, right? Is it correct? So when we want to break the chemical bond, we should consider how much energy we put inside. And that is translated by the enthalpy. Okay? And that's the value, physical value. But by relativity, by comparison, you can understand that the single bond is longer than the double bond, longer than the triple bond. So it also means the single bond is weaker than the double bond and weaker than the triple bond. So if you want to break the chemical bond, it's better to break a single bond. But if you want to build a stable chemical bond, it's better to build a triple bond, right? Because if you, so imagine that you break a single bond, and then you build a triple bond, the process will be very rich in energy. The process will be extremely high exothermic. So process will be spontaneous. But if you try to break the triple bond, you put the long there, and you create a single bond, you create less energy. So the process is likely endothermic. In that case, if you want to make it happen, you need to put extra energy outside inside. Okay? So that's all for today. In the next lecture, we will talk about geometry of molecule, and we talk about the important part of molecular orbital bonding. Okay? So we still have a 20 minutes. Do you have any questions? Mày hiểu ý tao đúng không? Lại đi. Đến đâu? Ok. Rồi, có một thầy ở khoa ICT là thầy có đang làm một cái nghiên cứu về nhận diện chữ ký. Thầy muốn nhờ là trong khoảng thời gian phút cuối thì thầy sẽ dẫn các bạn từ nhóm nghiên cứu của thầy đến đây để xin chữ ký của các em, dữ liệu các bạn nhận diện chữ ký. Tí nữa các bạn đều trong lúc triển khai giúp đỡ các bạn các thầy và anh chị của thuốc. Thì có một câu hỏi là về axit 3 giờ tương hóa. Vâng, quay trở lại. Xin chữ ký cơ. Thì người đầu tiên thì axit 3 là arenius. Arenius thì định nghĩa như sau: tất cả những hoạt chất mà có H với từ hydrogen ấy ở trong phân tử thì là axit, và tất cả những hoạt chất mà có OH ở trong phân tử thì là bazơ. Đúng không? Đấy là cái đầu tiên quá đó. Tại vì ở cái thời điểm này cô chỉ biết một số axit HCl, H2SO4, HNO3 đúng không? Thì cô thấy là tất cả những chất mà có cái H như thế thì nó ứng xử giống nhau và classify là một acid, đúng chưa? Acid đấy, trong cái như nào đấy, nó là chua. Okay. Thế còn tất cả những cái chất như là NaO, NaOH, KOH, DAO, vân thì có OH trong cái thầy giống nhau, và đấy là những cái hiểu, đúng chưa? Thế thì cái definition giống như cao. Sau này ấy thì bắt đầu nó xuất hiện một chất mà nó chẳng nằm ở trong đấy. Chất đấy là NH3. NH3 thì trong đấy có hydro, đúng chưa? Thế nhưng mà họ có cái hoạt định cái cách hay giống với
bazơ. Nhưng lại không có trong đó OH. Thế bây giờ mình sẽ biết thế nào? Thì cụ arenit thấy là cái định nghĩa của cụ, cái lý thuyết của cụ nó đã bị hạn chế rồi đúng không? Thì người tiếp theo nó sửa cái lỗ sai đấy, mở rộng cái lý thuyết ra là cụ Bronsted. Cụ Bronsted định nghĩa như sau: tất cả những ông cho vào trong nước mà sinh ra được OH, tức là nội tại của nó không cần có OH nha, nhưng mà vớt vào trong nước mà sinh ra được OH thì cái đó là bazơ. Thế thì NH3 vớt vào trong nước NO4 cộng OH trừ là như vậy là đúng là nó là bazơ, nó hoạt động như là những bazơ khác, bản thân nó không có OH nhưng mà nó cho vào trong nước không có. Còn tất cả những mà cho vào trong nước nó sinh ra được H cộng thì là axit, đúng không? Thế là tất cả những cái axit bazơ theo định nghĩa của arenit thì bây giờ nó nằm trong cái của Bronsted, và cái định nghĩa của Bronsted thì được mở rộng cho những chất mà arenit không định nghĩa được, đúng không? Thì đấy là mở rộng chi tiết. Tiếp theo mọi chuyện được đi qua đi cho đến một ngày người ta phát hiện ra gì? Dung dịch sắt 3 cộng nó hoạt động như một axit, nhưng ông đấy ở trong dung dịch nó không sinh ra H cộng, đúng không? Thế thì cái định nghĩa của Bronsted là đến giới hạn, tức là cái định nghĩa của Bronsted không cover được cái Fe3 cộng, đúng không? Thế thì Lewis định nghĩa là vậy thì tất cả những ông nào thay vì là sinh ra H cộng như là Bronsted, đúng không? Thì nhận electron thì tôi định là gì? Nổ vỡ nổ côn mắc này, hiểu không? Ông nào sinh ra H cộng thì nhận electron là cái chất chắn. Thế nhưng mà có những ông sinh nhận electron nhưng không sinh ra H cộng, tức là cái định nghĩa Lewis định nghĩa là tất cả những ông nào mà có khả năng nhận electron tôi định nghĩa là axit, và cái axit gọi là axit Lewis. Thì axit Lewis gồm tất cả các axit arenit, gồm tất cả axit Bronsted và gồm cả những cái Lewis là arenit và Bronsted không định nghĩa rồi. Và như vậy thì bazơ là tất cả những cái mà không phải tạo ra OH mà là có thể chọn lên chỗ, đúng không? Ồ, mình giáo phải cũng gì đó.